Sabbe Satta, Sabbe Yogi, Sukhi Hontu Sake Minu, Sabbe Bhadrani Pasyantu, Ma Kunci Dukkoma Goma. Sabbe Satta, Sabbe Yogi, Sukhi Hontu Sake Minu, Sabbe Bhadrani Pasyantu, Ma Kunci Dukkoma Goma. Sabbe Satta, Sabbe Yogi, Sukhi Hontu Sake Minu, Sabbe Bhadrani Pasyantu, Ma Kunci Dukkoma Goma. Sadhu, sadhu, sadhu. এদিন কইলে কোন এদিন কইলে যাই কি হবে দেখছি ইন সম্বন্ধে আচ্ছা Mr. Wu, why don't you translate that? This chanting, this blessing that Ma just did, so people know what the blessing is. Sabbe Satta, Sabbe Buddhi, Sabbe Jana, even Koyo, Mana without Man, ঠিক আছে মানে কর Sabbe Satta, Sabbe Yogi Hongon, এছাড়া বেগুন সুখী হোক, ভাবনায় অগ্রগতি হোক, ভাবনায় মনোনিবেশ হোক, তারপরে সবাই শান্তি হোক, মার্গ হতে বিচরণ করুক, এই আশীর্বাদ করে মা কুঞ্চি দুঃখ মা যেমন আশীর্বাদ করে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে, আইনে তোমার মঙ্গল কামনা করে, ভাবনার উন্নতি কামনা করে, এই বলে আশীর্বাদ করে। What she says, this is the blessings to you all, that all yogis, all beings be happy, all yogis progress in your meditation, and slowly you get rid of sufferings. And mother blesses her child, she is also giving blessings to you all. আমি কি করে এই ভাবনা পথে এলাম, কেন এলাম, কে আমাকে প্রেরণা দিল, এইসব আমার এই কি করে এলাম আমি সেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তা আপনারা আশা করি আপনারা প্রেরণা পাবেন, উৎসাহিত হবেন, ঠিক আমার পথ অনুসরণ করে আপনারা ভাবনায় এগিয়ে যাবেন। She last time she told that I'll tell you how I came to this meditation line. Now she is telling, she will tell how she came here, came to do meditation. Before that, what she was doing, and so that you will get encouragement in this meditation. তো ভাবনার পথে যারা সুখী তারাও ভাবনার পথে এগিয়ে আসে, যারা দুঃখীজন তারাও আসে। যেমন বুদ্ধ এসেছিলেন সুখ রাজঐশ্বর্য সব ত্যাগ করে এই বিদর্শন পথে। আমার কথা, আমি মোটামুটি সুখের জীবন ছিল আমার। তারপর She says, those who are happy, they also do meditation, and those who are suffering, they also do meditation. Lord Buddha was not so unhappy, was because he was a son of a king. He could enjoy, but he also
came to meditation line, he also meditated so that the sufferings of the world, sufferings of himself as well as the world can be removed. So she is also said that I was also not much, anyhow my life was not so very unhappy. My life was going on as like others. আমার দুঃখ হলো এই যে ভাবনার আগেও আমার এদিকে ভাবনার দিকে ছোটবেলার থেকে আমার খুব মনোযোগ মনোনিবেশ আমি ধর্মজীবন যাপন করতে খুব ভালোবাসতাম সাধুসঙ্গ ভালোবাসতাম এই পূজা অর্চনা সবই আমি ভালোবাসতাম তারপরে এই করেতেও আমি বাংলাদেশে এইসব আমি পূজা অর্চনা উপোষদ পালন সবই করতাম তো আমার মাঝে মাঝে মনে জাগতো এই তো শেষ নয় এইসব পূজা বন্দনা করে দান দক্ষিণা করে তো শেষ নয় আর একটা কি আছে তারপর in her early life she was fond of going to temples and she was fond of serving the monks there and always performing the pious works. And after that, after her marriage, she went to Burma with her husband. Just before that I am telling, she was in India, born in India, now at Bangladesh. And she was married with her husband, and her husband got a government job in Burma. At that time Burma was under the British, so Indians also can live there. So she went with her husband to live in Burma. ওখানে বাস করতে আমি এই শেষটা কি জানার জন্য আমার কৌতূহল জাগতো তারপরে ওখানে তো ওইসব আছে এই যে সেন্টার ভাবনা কেন্দ্র তারপরে গুরুরা আচার্যরা আছেন তো আমার সুযোগ হয়নি তখনকার দিনে এই তো অল্প বয়সে ভাবনায় যাওয়াটা এত মানুষে হাস্যাস্পদ মনে করত ও যারা বয়স্ক তারা যেতে পারতেন তার জন্য যাওয়া হয়নি প্রথম জীবনে তারপর শেষে সংসারের থেকে আর তো ছুটিও পাওয়া যাচ্ছে না আমার যাওয়া হচ্ছে না আমার বয়সও একটু একটু বাড়ছে তারপর ওই দিন There in Burma she had mind to do meditation but it was not possible for her because she was young and at that time young girls they do not go for meditation because if she goes alone people may say something, so she could not go, but still she was doing some other religious works there. তারপরে আমার একটা মেয়ে এর বড় মেয়ে জন্মেছিল ও 3 মাস পর ও মারা গেল তখন আমার মানসিক শারীরিক অবস্থা খুব খারাপের দিকে শোকের সঙ্গে সঙ্গে রোগও হতো তাইলে আমি ওকে কিছুতেই বলতে পারতাম না শোকে রাত দিন জ্বলতাম আর কাঁদতাম Before Dipa is her daughter. Before Dipa, one daughter was born, and she was up to 3 months she was alive. After that, she died, and after her death, she got so much sorrow in mind for the lost child, and she was attacked with some disease, and with disease and the lamentation, she became very weak. আরো 3-4 বছর পর
আবার দীপার জন্ম হলো, ও মরার 3-4 বছর পর। তারপর তখন একটু শোক ভুললাম, আগের থেকে বেশির থেকে একটু কম হলো। তারপরে আবার 2 বছর পর আরেকটা ছেলে হলো, সেও মারা গেল। After the death of the child, Dipa, after 4 years of death of the child, Dipa was born. Then I got some consolation. And after that, after about 2 years, another a son was born, but that also died. So she got again lot of sorrow in her mind for the lost child. ও যখন মারা গেল, আমি তখন একদম ভেঙে পড়লাম, শোকে ভেঙে পড়ে। তখন আমি ঘরে বলতাম যে আমি ভাবনা যাব সেন্টারে। তোর বাবা বলে যে না, ও এত বাচ্চা, ছোট বাচ্চা ফেলে তুমি এখন যাবে না, আরও কিছুদিন পর ও একটু বড় হোক তারপর যাবে। আমি বলি আচ্ছা, তোমরা আমাকে যেতে দেবে না, আমি চুরি করে পালিয়ে যাব। তখন আমাকে পাহারা দিতে লাগলো সবাই। পাহারা দিতে মাসখানেকের মধ্যে আমার এই একটা রোগ হয়ে গেল, এই যে ব্লাড প্রেশার আর হার্টের রোগ, দুটাই একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করলো। বলো। After the loss of the third child, I was so much what's called depressed, that so much disheartened that I wanted to go away from the house and go for meditation. But my husband told me that at this age you cannot go. Then she told to her husband that if you don't allow me to go, one day I'll go away so that nobody knows it. Then, and her husband and some other neighbors is to keep watch on her so that she can go. এটা অন্য পারাবাসী হলে আমার স্বামী ওনারে ভাড়া দিতে। তারপর বাধা, তখন তো আমি রোগে পড়লাম। And by that she says I was attacked with a serious disease of heart attack as well as blood pressure. তারপর এই রোগে অনেক চিকিৎসা চলছে, কিছুতে আমি ভালো হচ্ছি না। 5 বছর আমি এই রোগে ভুগেছি। And I suffered for about 5 years, and my husband tried his best to cure me and showed to many physicians, but still I was suffering. তারপর 5 বছর পূর্ণ হতেই ও চলে গেল, ও হঠাৎ হার্ট ফেল হয়ে মারা গেল। তখন আমার আর কোনো দিকে তাকাবার, আমি কিচ্ছু দেখছি না, শুধু আগুন জ্বলে, শোকের আগুন, রোগের আগুন। আমার কি হবে, আর খাচ্ছি, রাত দিন ঘুম নেই, খাওয়া নেই, আমি অবিশ্রাম রাত দিন শুধু আগুন জ্বালা দেখছি। আমি শোকের আগুন, রোগের আগুন, হতাশার আগুন। এই বাচ্চাকে কি করব, আমি কখন মরব। ডাক্তারেরা বলেছে যে কোনো সময় হার্ট ফেল হতে পারে। যে আমার কি হবে, মেয়ের কি হবে, সেই শুধু আমি হাউতাস করছি। আর আমি তো যাব, মরব তো, আমি কি নিয়ে যাব, কি আমার সঙ্গে যাবে, কে যাবে। He says after the death of the third child, say after about 5 years of that child, a bolt came from the blue. Then my husband all of a sudden died of heart attack. Then I had nothing. I don't find any way where to go and where to live and how to live. And at the same time, my disease also increased, and that Dipa was also too young.
And she says, I cannot think what to do and how to get rid of this sorrow, lamentation, all these things. But at the same time, I feel if I die, what will go with me? So she was so much worried, not only for the disease, not only for the loss of her husband and children, but also because from the beginning she was thinking of this meditation, but she could not go, could not earn anything. So by that she became like a mad, and always burning in her mind what to do, and she cannot find any way what to do and what not to do. তারপর এই করে করে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না। আমি কি করে আমি কোনো একটা সেন্টারে যেতে চাই, একে বলি ওকে বলি সব খরচ আমি দেব, আমার সঙ্গে চলো। কেউ তো রাজি হয় না। সে এক জায়গায় গেলাম, ও একটু বড় হয়েছে, আরেক বাড়িতে রেখে ওকে গেলাম। যেই গিয়েছি আজকে 4টার সময় সেন্টারে পৌঁছেছি, কালকে রিপোর্ট দিতে গেছি, রিপোর্ট দিয়ে আসছি। ওখানে ওই সেন্টারের এই একটা কুকুর আমাকে কামড়ে ধরেছে আমি জানি না, পায়ে যে কামড়ে ধরেছে আমি জানি না। আমি সংক্রমণ করছি, ওই সংক্রমণেই আছি, হাঁটছি, পা চলে না। আমি খুব জোর করছি, পা ওঠে না। কেন, কি হলো, পা কেন উঠছে না? ওইটাও আমি জানছি, ওঠে না, কি হলো ব্যাপার? তখন পা দেখছি যে পায়ে একটা কুকুর কামড়ে ধরে আছে। Then after that I was trying to go to any meditation center and requested many people either to come with me or to keep my young daughter to their house. And afterwards one lady agreed to keep my daughter. So I went to a center. There I got admitted and doing the meditation. One day a dog caught hold of my leg, but I did not know because I was walking. But when I want to move further, I cannot move. That time also I did not know that a dog has bitten my leg or caught hold of my leg. Then I am trying to go forward. আমি সামনের দিকে যেতে চেষ্টা করছি, সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করুন। তারপর শেষে ওই আরো ওইগুলো আমার আগে যাচ্ছে, তা আমি বলছি আমাকে কুকুরে কামড়াচ্ছে। তো ওরা ফিরে দেখে ওরা এসে ওকে তাড়া করলো, বান্ধবরাও আসলো, অনেকগুলি লোক জড়ো হলো। তারপরে এসে আমার মন ভেঙে গেল যে আমি যাওয়ার বেলায় অন্তত ভাবনা করে একটু পুণ্য সঞ্চয় করে আমি মরব। এখন সেটাও আমার ভেঙে গেল। হতাশা হয়ে কাঁদছি, আমি কত কাঁদছি, সে কাঁদা অন্ত নেই, কত কাঁদছি আমি কি নিয়ে যাব? এখানে তো কোথাও শান্তি পেলাম না। আমি যাবো তো, আমি মরবো তো, কি নিয়ে যাব? তখন বান্ধবীরা এসে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, তুমি কেঁদো না, দুঃখ করো না, তুমি হসপিটালে যাবে কালকে, হসপিটালে গিয়ে ইঞ্জেকশন নেবে। আচ্ছা, সেটাই মেনে নিলাম। তো বলে যে তোমার যদি বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে তাও তুমি যেতে পারো, ইঞ্জেকশন শেষ করে তুমি আবার আসবে। না, আমি বলেছি না, আমি এই বাচ্চা মেয়েকে এক বাড়িতে রেখে এসেছি, ও আমাকে আর ছাড়বে না, আমি যাব না, বাড়িতে যাব না। এখানে থেকে আমি চিকিৎসা করব, ইঞ্জেকশন কোর্স শেষ করব, তারপরে আমি ভাবনাতেই থাকবো। She says, then when I turned back, I found the dog and I shouted, and the people who were meditating also, they also came back, and some monks also came back and driven away the dog. And the monks
told me, monk in charge told me that you either remain here and take injections and do meditation, or if you like, you can go back to your home, and after the course of injection, you can come back. But I thought, if I go to home, my young daughter will not leave me again. So I thought of remaining in the course and take injection. Then I started taking injection. দুইটা তো তিনটা ওখান থেকেই আমি নিয়েছি ইঞ্জেকশন, কিন্তু আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে কেন? ওখানে তো আমরা অষ্টশীলে থাকি, অষ্টশীলেই ধ্যান করি। তখন আমি 12টা বেজে গেলে হসপিটাল থেকে ফিরে আসতে 12টা 1টা হয়, তাহলে আমি আর খেতে পারি না, উপোস থাকতে হয়। এই জন্যই আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। তখন গুরুরা বললেন যে না, তুমি শরীর যদি তোমার না থাকে, দুর্বল হয়ে যাও, তাহলে তুমি ভাবনা করবে কি দিয়ে? তুমি বাড়ি ফিরে যাও, ওখান থেকে ইঞ্জেকশন শেষ করে ফিরে আসো। তারপরে আমি 8 দিন ছিলাম। এই 8 দিন কোনো রকম থেকে 3টা ইঞ্জেকশন ওখান থেকে নিয়েছি, 14টা আমার ইঞ্জেকশন নিতে হবে। তারপর আর বাকিগুলি বাড়িতে ফিরে এসে গেলাম। তো এসে ইঞ্জেকশন আবার নিচ্ছি আর কি। And then she says, by this way I took 3 injections. She has to take 14 injections. Out of that she took 3 injections. But what happened when she attends hospital, because he is taken 8 precepts every day. When he come back, she comes back about sometime at 12:30, sometime at 1, or sometime at 1:30. She cannot take food, because after 12 not to take food. So by this way her health break down, and she became very weak. Then the monk in charge says, yes, you are becoming very weak, better you go home, take the remaining injection, then again you come back. Then she went back to home. তারপর ওখান থেকে আর তো আমি, ও ছাড়ে না। এই যে 8 দিন ছিলাম, ও তো বুঝে গেছে মা অনেক দূরে চলে গেছে। যখন এসছি আর ছাড়ে না। আমি আর ইঞ্জেকশন কোর্স যখন শেষ হলো, আর পারি না ওকে ফেলে আসতে, ছেড়ে আসতে আর পারি না। তো এইভাবে রয়েছি, কিন্তু ওখানে যা শিখেছি আমি ছাড়িনি, ওইটা ধরেই আছে, ওইটা করে যাচ্ছি, আমি আপন মনে করে যাচ্ছি। অনেক দিন করার পর আমি আর সেন্টারে যেতে পারি না। ও যেতে চায়, তো ওখানে বাচ্চা নিলে অসুবিধা নিতে, তাই আমি নিতে পারি না ওকে, আমিও যেতে পারি না। তো এইভাবে অনেক দিন চলছে। এই যে মুনীন্দ্রজি তখন পড়াশোনা করতেন, উনি এই যে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করতেন। তো উনি কারোর সঙ্গে দেখাশোনা করতেন না। তখন পড়া শেষ করে উনি বের হয়েছে, তখন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছি। বলে Then when I came home, after taking injection, I could not go out, because my young girl will not leave me, because after 8 days when I came, she will not leave me even for a day. I tried, and now she will not leave me, and she will not stay with any other woman. Then in the center also I cannot take her. So my heart broken, I became disheartened. But still what I learned in the center within these 8 days, I was continuing the practice at my home. As far as possible I am continuing. And at that time Munindra was studying Tipitak in a house. A gentleman was given shelter to him, and he was studying there. After his completion of the study, when he came out, we invited him, and I brought him in my house. Then তারপর উনি খেতে এসছেন, খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি ভাবনা করো না? কোনোদিন ভাবনায় যাও নি সেন্টারে, কোনো সেন্টারে?
তা আমরা যে হ্যাঁ একবার গিয়েছিলাম। কোথায়? কামাইওট। তো আমি যে জায়গায় ভাবনা গিয়েছি সেই জায়গার নাম কামাইওট। ওই আশ্রমের নাম সুবর্ণ আশ্রম। সুবর্ণ আশ্রম। হ্যাঁ, ওখানে গিয়েছিলাম আমি। তো বলো যে কী হলো, কী করলে? আমরা যে আমি তো তেমন কিছু করতে পারিনি, আমার বাধা পড়েছিল। কি বাধা? তা আমি বললাম কুকুর কামড়িয়েছে, এসব বললাম। তারপরে আর যাওনি। ফিরে এসে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর, শেষ করার পর আমরা যে না আর তো যেতে পারিনি, ও তো আর কিছুতেই ছাড়ে না, দীপা। তো বলে যে হ্যাঁ এবার আমিও ওই শাসনাইটায় আমি ওখানে ভাবনা করব আরেকবার। উনি তো আগেও করেছেন ওখানে। তো এইবারও বলে যে আরেকবার বসবো আমি 3 মাসের জন্য, মৌনব্রত ধ্যানে বসবো। তো তুমিও আসো ওখানে। তখন আচ্ছা, তখন কি আমার তো একদম যাওয়ার জন্য মন কি করছে, যাওয়ার জন্য। তারপর আরেকটা মেয়েকে বললাম, দেখো তুমিও চলো না আমার সঙ্গে, আমি যাব। তারপরে আমার পাশের বাড়িতে দীপাকে রাখলাম। ওদেরও ছেলে মেয়ে আছে, ওরা একসঙ্গে স্কুলে যায়, জানাশোনা একদম পাশাপাশি বাড়ি। তো ওকে বললাম তুই থাকতে পারবি এদের সঙ্গে? বলে যে হ্যাঁ পারবো। তো ওদেরকে আমি বলে টলে টাকা পয়সা দিয়ে ওই আরেকজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আমি শাসনাইটায় চলে গেলাম। And when Munindra came, he asked her whether she attended any meditation center and why she is not attending any meditation center. Because before that, Munindra already attended a meditation center for 3 months and came back for the study, and after completion of the study, she invited him. And she told him that, yes, I attended a meditation center, is named Subarna Ashram, the name of the place is Kamayut. Then he asked why you left, then I told him that because due to dog beaten, I came back here. Then he says, why didn't you go again? Then I told him that I cannot leave that young daughter, I cannot go. He says, however, now you try to leave her with some other neighbor, other friends, and Munindra says that I am also going to a Shashanayat for 3 months. Of course, I will remain silence for 3 months there. And you also come and join there, you can do the meditation. Then she says, I took another lady and encouraged the another lady to go to join with me to go to that meditation center. That lady agreed, and Dipa, also my neighbor, she is also from our Bengali, of the same place, and they got also children. And Dipa says that at that time Dipa says, all right, if I go to school with them, I will stay with them. Then Dipa also agreed. So she and another lady went to this Shashanayat for meditation. তারপর ওখানে গিয়ে মহাশয় স্যারের কাছে আমি অষ্টশীল ব্রত নিয়ে ওনার উপদেশ মতে ওখানে রুম টুম আমাকে দিল। তো ওখানে আমি বসে গেলাম ভাবনায়, উপদেশ আদি শেয়াডর, অন্যান্য শেয়াডরও আছেন, ওনারা দেন। তো ওখানে হোটেল আছে, হোটেলে আমি ব্যবস্থা করলাম খাওয়ার জন্য। তো এইভাবে আছি অনেক দিন পর। তখন আমি ভাবছি যে এখন আমি মরলেও আমার শান্তি, আমি শান্তিভাবে মরতে পারবো। এখন ওখানে গিয়ে আমার এত শান্তি লাগছে, যেন খুব শান্তি পাচ্ছি আমি মনে মনে। তারপরে ওনারা যে উপদেশ দিচ্ছেন দেখছি, শুনলে শুনছি, হাঁটছি, বসছি, খেতে, সবসময় আমি স্মৃতি করছি। স্মৃতি করে করে মা তখন দেখি যে 5 বছর আমি একটুর জন্যও কোনোদিন ঘুমাইনি, আমার ঘুম হয়নি। রোগের যন্ত্রণায়, তারপরে শোকের যন্ত্রণায় আমি কোনোদিন ঘুমাতে পারিনি।
কত ঘুমের ওষুধ আমাকে খাইয়েছে ডাক্তারেরা, আমার ঘুম হয়নি। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বসে থাকলেও আমার ঘুম পায়, হাঁটলেও আমার ঘুম পায়, দাঁড়ালেও আমার ঘুম পায়। তারপর আমি চেয়ারের ওই গুরুদের কাছে গিয়ে এসব বলি যে কী ব্যাপার, আমার কোনো দিন ঘুম হয় না, এখানে এসে আমার ঘুম পাচ্ছে। বলে যে ভালো তো, তুমি তো রুগ্ন, এতদিন ঘুমাওনি, এখন ঘুম আসছে, তোমার ভালো লক্ষণ, সব দিকে তোমার ভালো হবে। তারপর আসি করছি। Then when I I went reported to Maharishi Sayadaw. He gave me 8 precepts and gave instructions. There were some other teachers also. They are all monks. They also given me instructions how to do and what not to do. So I was following their instructions. She says, before this coming to meditation, for 5 years I could not sleep properly due to sorrow, due to lamentation, due to weakness, due to other sufferings. I could not sleep properly. As soon as I started meditation, giving full mind with mindfulness, while I was sitting, I was feeling sleepy. Even when I'm walking also, I feel sleepy. Then I reported the matter to the teachers. They say it's a very good sign, because last 5 years you were suffering so much that you could not sleep properly. So now, due to meditation, you are getting the sleep, and it is good sign. It is good sign. So do mindfully, do the meditation as per instruction, and do with mindfulness. তারপরে তখন মাসি চেয়ারও বললেন যে মুনীন্দ্রজিকে, বলে যে এদের আমাদের ভাষাতে এরা ভালো করে বুঝতে পারবে না, আমরা অনেক যুগী হয়েছি তখন বাঙালি, বার্মা তো আছেই, তো বার্মাদের তো ওদের গুরু আছে, তো আমাদের গুরুও তো এরা। তো উনি বললেন যে মুনীন্দ্রজিকে, তো তুমি বাঙালিদেরকে এই উপদেশ দাও, আমরাও দেব, তোমার কাছে গিয়ে আর ভালো করে নিজের ভাষায় উপদেশ পাবে, তাহলে ওদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে, ওরা বুঝবে ভালো। After knowing that she and another lady joined the center, some other ladies also, all Bengali ladies, also joined the center there. Then Maharishi Sayadaw called Munindra. He says, because they don't know much Burmese language, so it is difficult for them to follow our instructions fully. It is, you know the Burmese language, and it is better for you, you take instructions from us and teach them, give the instructions in your own language, because they will understand. It will be easy for them to progress. Then তারপর আমি হাঁটছি, হাঁটার সময় হাঁটছি, বসার সময় বসছি, যখন যা উপদেশ মতে আমি চলছি। তখন আমি কাঁদছি কেন, এই জন্যই আমার ঘুম কেন এসে গেল। ঘুমের জন্য তো আমি কিছুই করতে পারছি না, শুধু জ্বর, খাচ্ছি, কাজও করে যাচ্ছি, কিন্তু মনে আমার হতাশা, আমার আর কিছু হবে না, আমি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না সম্বল, মরার সময় এমনিই মরে যাব, সেটা মনে করে আমি কাঁদছি শুধু। এই করে করে দেখি রাত্রে, কিন্তু আমি জোর করছি, খুব চেষ্টা করছি ঘুমকে তাড়াতে, পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে আমি একদম বসিও না, বসলে ঘুম পায়, দাঁড়িয়ে থাকি, এমন করে পেলে দে দাঁড়ার থেকে। তারপর শেষে একদিন দেখি যে আমার হঠাৎ একটা অবস্থা এসে গেল, তখন আমার ঘুম চলে গেল, একদম চিরদিনের জন্য আমার ঘুম চলে গেল। And when I started doing this meditation, I cannot, I was crying for, always I'm crying because I want to follow the instructions with full vigor and full energy, but I cannot do
due to sleep. Even in standing, even in walking also, I cannot do properly due to sleep. So I was crying that before that 5 years I tried to sleep, I could not sleep. Now I want to do meditation. Now all that sleep is obstructing me of doing this meditation. And so I was giving with full energy to drive away the sleeps, but still I cannot do. But one day, all of a sudden, I came to such a stage that my whole sleep disappeared, and there no sleep comes to me. Even I sit for some hours. তারপর সেই দিন থেকে আমার আর ঘুমের কষ্ট নেই। তার ভাবনা ভালোই চলছে, ভালোভাবে চলছে। তারপর আমি 2 মাস একটানা ছিলাম, তো প্রথমবারে 2 মাস থেকে 2 মাসের পর আবার এসে গেলাম বাড়িতে, একটু 2 দিন ছিলাম বুঝি, আবার চলে গেলাম 1 মাসের জন্য। তো এরকম করে করে আমি আর বাড়িতে থাকতে পারিনি, আমার ভালো লাগে না। কিন্তু মেয়ের জন্য মাঝে মাঝে আসতে হয়, একটু এসে চলে যাই আবার, ওরকম করি। তো এরকম করতে করতে দেখি যে তখন আমি যে এত কেঁদেছি, রোগে এত কষ্ট পেয়েছি, আমার সে কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। কান্না আমার নেই, শোক আমার নেই, অনুতাপ নেই। আমি আজকে খাচ্ছি, কালকে কি খাবো সে চিন্তা আমার নেই। আমার শোক তাপ, আমার রোগ সব কিছু আমি শাসনাইটাতে আমি দিয়ে এসছি, ওইসব আমি আনিনি। কিন্তু এত রোগ, কঠিন রোগ ছিল আমার, এই যে এখনো আছে একটু একটু, কিন্তু ওইটাই আমাকে এত প্রবলভাবে কষ্ট দেয় না, আগের মতো আমি ভেঙে পড়িনি। তো আমার কোনো চিন্তা নেই, কোনো কিচ্ছু নেই, আমি কি করব, কোথায় যাব, কোনো চিন্তাই আমার নেই। একটু আসে আর পরক্ষণে ওইটা থাকে না, বাসা বেঁধে আর থাকে না। This is at that first time she attended for 2 months. After that came home for 2 days, but she cannot remain at home. Though she comes for her daughter, but after 1 or 2 days, but she cannot stay home at all. So anyhow, after 2 days, she again went back to the center and joined there. And again, আবার 1 মাস পরে এসেছেন না? 1 মাস পরে, 1.5 মাস পরে, ওরকম আর কি 15 দিন। Again, say after 1 month, he comes for 1 day or 2 days, again she goes back. Like that, she was doing the meditation very correctly and mindfully and with full concentration. And after some time, all her lamentation, all her sorrow, even she felt that all my disease also gone. I am now perfect. I am fully aware that my disease and everything gone. She got a full consolation of mind, and she got back the peace of mind. And of course, there are some disease in her, but she says this is not like before. Before it was too much for everything, disease, sorrow, lamentation, many things. But now nothing. Only she says, I am completely enjoying the perfect life, peace of mind and calmness. Now nothing can attach her for this at that time when she came back from the center. শেষের দিকে বেশি সুবিধা হয়েছে যে বন্ধ হলে ওকে নিয়ে যেতাম, স্কুল বন্ধ থাকলে ওখানে আমার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করতো, গুরুরা বলতো, উৎসাহিত করতো। শেষে ও ওখান থেকে স্কুল করতো, শাসনাচার থেকে। গুরুরা বলে যে কোনো অসুবিধা হবে না, ওকে নিয়ে আসো। আমি যখন এখানে আসছি তখন আমার গুরুরা কিছুতে আসতে দেবেন না, বলে যে মেয়ে এখানে চাকরি টাকরি সব পাবে, তুমি এখানে থাকবে, যাবে না। Then afterwards, the teachers also told her, you bring your daughter here, she will study from here, and she also can attend to meditation. Then Dipa was also taken to the center,
there. During that holidays, she attends meditation and she goes to school from there. And teachers told her, you don't go from here, you remain here forever, and your daughter also can remain here forever. And after growing up, after finishing her study, if she likes, she can go for service or jobs, but you remain here. So from there, Dipa also attending meditation, and as well as she is also going to school. Dipa tu meditation gore rabam school to jar. তারপরে আমি সবাইকে বলছি আমার এই দুঃখের দিন কত অশান্তির দিন আমি একমাত্র ভাবনা করে শান্তি পেয়েছি আমার দুঃখ চলে গেছে আমার কান্না মুছে গেছে শোক তাপ আমার নেই তো আপনারা সবাই আমার কথা বিশ্বাস করে এই পথ অনুসরণ করুন আপনারাও সেই শান্তি পাবেন সেই দুঃখ আপনাদের মোচন হবে কিছুই দুঃখ থাকবে না এখন ব্যথা বেদনা কত কষ্ট হচ্ছে সেরকম আমারও হয়েছে সেরকম বুদ্ধেরও হয়েছে কেউ বাদ যায় না তো ওগুলি কষ্টকে কষ্ট মনে না করে জেনে 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 হাঁটুন এই বিদর্শন পথে হাঁটুন হাঁটলে ঠিক আপনারা সেরকম শান্তির জায়গায় পৌঁছে যাবেন আপনাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না শোক থাকবে না এগুলি তো সবচেয়ে সুখ না এর চেয়ে বড় শান্তি আর কি আছে আপনারা করে দেখুন আলস্য ত্যাগ করে লোভ দেশ মোহ আপনার থেকে ত্যাগ হয়ে যায় শুধু এই যে নীতিগুলি শিখিয়ে দিয়েছে সেগুলি অনুসরণ করুন আপনারা শান্তি পাবেন এখানে কোনো তন্ত্রমন্ত্র নেই এগুলি করলে করে করে হাঁটলে আপনার ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবেন আপনাদের দুঃখ আর থাকবে না সেটাই আমি বলছি There, whenever I met my friends and relatives, I encouraged them to come to the center because I told them, you have seen me, how I was deserted, how I was broke down due to my loss of my husband and loss of my children, and due to my disease. But now, how you are finding me afresh, and there is nothing in my mind. There is no sorrow, no lamentation in my mind. I am quite happy, so you also come there, and you also will be happy. And there is no magic. It's only follow the instructions, what the teachers are giving. So I also followed them, and I got this happiness of mind. I got the peace of mind. You also come and join me, join the center. I also will be there, and you also will get peace of mind. তারপরে রেখে কখনো গেল নাকি আরো করবেন আরো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বেগুন কইম তারা অনুপ্রেরণা করা তো রোগ আমি যা রোগী আছিলাম সেই রোগ আর সম্পূর্ণ ভালো না হইলেও আমার ওইটা আমাকে তেমন দুঃখ দেয় না আগের মতো দুঃখ আমি রোগের দুঃখ আমি পাই না এখন আমি ভালো আগে তো আমি কথাও বলতে পারতাম না চলাফেরা করতে পারতাম না এখন আমি ভারতে এসেছি ভারত থেকে এখানে আমেরিকায় এলাম একমাত্র শক্তি আমার ভাবনার শক্তি অন্য কোনো আমার শক্তি নেই এই শক্তিতে আমি এতখানি উন্নতি আমার হয়েছে নিজের উন্নতি তো আপনারা সবাই এইভাবে উন্নতি করতে পারবেন শান্তি সান্ত্বনা মহা শান্তি আপনারা পাবেন সবাই আপনারা মনোনিবেশ করে চলুন এই পথে বিদর্শন পথে আগা থামবেন না তো এখান থেকে উঠে বাড়িতে গেলেও আপনারা এগুলি করবেন যখন সময় পাবেন তখন এটা আচরণ করবেন ভাবনায় বসবেন আবার মাঝে মধ্যে 1 সপ্তাহের জন্য হোক 10 দিনের জন্য হোক এসে এখানে বসবেন ভাবনায় আর এখানে যদি নাই বা আসেন ওখানে আপনাদের বন্ধু বান্ধব কাছে যারা আছে এক বাড়িতে একদিন সবাই মিলিত হয়ে ভাবনা করবেন হয়তো আরেক বাড়িতে আরেকদিন করবেন এই করে করে ওইটাকে সঞ্জীবিত রাখবেন না করলে এটা চাপ পড়ে যাবে সবসময় করতে হবে by my this
encouragement, many came and joined there, and they also got, many of them, they followed the instructions and got they removed their sorrows and sufferings and diseases. So after that I came to India. There also I tried to tell the people to do this meditation. In India also many joined, but though not all, many of them one by one came to me, and they are also practicing, and they practice, they are also there, now also they are practicing. You also see that because I was suffered so much, even I could not walk properly, but after meditation all my disease gone. Though it is got some disease now, but it is not a disease, it is due to old age. Otherwise I could not come so far from India to America, because it is of the power I got from the meditation. That power gave me encouragement to come here to see you all and to give my advices to you all. So she is encouraging to you all to follow the instructions as far as possible, and after going from here also, you tell your friends what you earn. Tell your friends and relatives what you earn, and those who have made meditation, if you are living nearer, have some discussions between yourselves occasionally, so that you can keep the meditation alive, and what you earn you can alive. Another thing is, due to this discussion, you will be benefited is that one thing you don't know, other friend knows it, so he can tell that you do this one, and what the other friend does not know, you know it, you can tell him. So you try to have some occasional discussions with the friends who have attended the meditation course, and those who have not, try to enlighten them with the meditation. So encourage them to bring to the not only the course, but you also can teach them how to start. If they feel all right, if they feel better, they can do, so they also will do, and afterwards they may try to join the center. Are there any questions you'd like to ask about your practice or about our practice? I have a question about her practice. Her lamentation and sorrowing, did it just drop away, or did she come to some realization that she could articulate for us? I wanted to know whether the sorrow and lamentation just slowly fell away through the practice, or did it fall away because of some new insight? Was there some kind of insight that arose in the mind, and then the sorrow went away? Goes away. Or did it just seem to gradually leave? মানে দুঃখ বা শোক দুঃখ এগুলি যেটাতে করে ধ্যান করে ইনকি স্লোলি আস্তে 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 যাইগই নাকি কোনো একটা ভিতরের কোনো পাওয়ার দ্বারা ইন যাইগই না পাওয়ার দ্বারা ও ম্যাজিক পাওয়ার মতো আর কি আলাদা পাওয়ার দ্বারা হ্যাঁ জ্ঞান উৎপন্ন লাগিব তারপরে আচরণও লাগিব আচরণ আর গিয়েও আস্তে আস্তে গিয়ে না আস্তে আস্তে গিয়ে গই এন আচরণ করতে করতে কমে ও পাওয়ার একটা উৎপন্ন হই আর এন গিয়ে গই একবার সামনে He says, by doing this practice, gradually she was feeling better. Gradually she was forgetting the sorrows, and gradually she was forgetting the lamentations. And after some time, some wisdom she acquired, by which everything disappeared. But not all of a sudden, but doing the practice, very mindfulnessly, with full concentration of mind, for some days, for some time, then not at once. It gradually went away. And gradually she could feel that it is going away.
then she was getting more encouragement and she was doing. And after that, when some wisdom she acquired, then whole thing disappeared. In my last meditation, I started out mindfully. There was a couple of flies that went around my head continually, and after a while, I couldn't, I just was getting worse and worse, and it seemed like it was just buzzing around, not even settling, but staying around my head, and I couldn't, my meditation just went. I want to know what, in a case like that, is the best thing to do. When she was sitting in meditation, many flies were buzzing around her head. And at first she was just noticing, but then it got too disturbing. And so she wants to know what to do when it's too disturbing. যখন মেডিটেশন করি মাসি আর খুব বিরক্ত করতে মাসি হ্যাঁ বিরক্ত করলে আমি তবে বিরক্ত করে করে হই কিন্তু তাতেও তো নজর গুই তাহলে কীভাবে এবার হারাম করবো 이게 하라운 부리고 걔는 그래 이베라 거 이게 됐지 너자 이베들이 이제 우붓가 하러 이베 이 맛이 울리요 두이제 때 밥나 하러 이베라 জানি বেজে ইবেরা যা মানে উপেক্ষা চেষ্টা করিবে এতে তোমার তখন বিরক্ত লাগছে না অসুবিধা লাগছে না ইবে উঠলেও তোমার গাছ বললেও তোমার তো সুরসুরি লাগছে না হ্যাঁ না মুখ কেন যাবাই মুখত কর তা তো যাবাইব ইয়া না করিতে পারে স্মৃতি সমাধি উন্নত হইলে ইয়া তোমার তো সুরসুরি লাগছে না এতে তোমার সমাজের যদি উন্নতি লাভ করিতে পারো তোমার যদি মাংস একটু হাড়ি বেলাইলেও তুমি করতে চান অসুবিধা লাগছে that flies, of course, you know that fly is, flying around your face, and if it does not go, you just ignore it. Try to ignore it, and if you can ignore it, you can reach in such a stage that if one piece of flesh is taken away or cut, you will not know. So, from the beginning, at the first time, for the beginning, you have to try to ignore it. And এখন সাময়িক তোমার তো নতুন যুগী কষ্ট খাওয়া যাবাই নাম বইতে পারে অসুবিধা কম বেড়ালে And moreover, she says, for the time being, if you want to put some cloth around your face, you can do also, just to protect from the fly. কিন্তু সামান্য অসুবিধা তিন জানিবে দেরি She says nothing to do except to ignore it. That is that of course you must know that the fly is disturbing me. Fly is disturbing me, but then try to ignore it. The first part of the answer was that I'm wondering how many years Dipa Ma has been teaching, and has it been predominantly in Calcutta, India, or other parts of the world? for how many years? 어서로 나오네 칼카타 와야를 시카든지 어서로 이한다서. 알아라 보살론 아니 한 40살 되셨나? Start from about 18 years. About 18 years she came to about 18 years. She is teaching because in India there was no meditation teacher. In Burma there are a lot, many. Not only Moses Yadav, under him he trained many teachers in Burma. But in India, actually there was no meditation teacher. Munindra came before him, but he was staying at Bodh Gaya. So other peoples could not get him. Anybody goes to Bodh Gaya, then they could take training from Munindra. But when Dipa Ma came at Calcutta,
at that time, we only heard about meditation. Actually, we do not take any interest. We heard many people were telling that one meditation teacher named Dipa Ma has come from Burma, tried to take advantage of taking training from her. Actually, we do not pay much heed to it. Though we are Buddhist by birth, and our forefathers were also Buddhist, and we heard many things about this meditation, but we did not pay much interest. Then slowly one or two slowly contacted her, and they say that, oh, we are getting some good result. Then slowly people were attracted. By that, now one by one, because there is no center in Calcutta. Only in her house, anybody takes interest to go to her house, with very carefully she teach them. She never got annoyed, she never got tired for giving any instruction, any advice to anybody. So by that, slowly in Calcutta also now, I think more than 100 people got instruction from her, including myself also. I don't know how we also just attracted and went to her. Once we met her, and we could not forget her. So whenever we got time, sometime once a week, sometime twice a week, even at night 10 o'clock also, we can ask her so many things, but she never got tired and she never got annoyed. By that, now I think more than 100 people now she trained in Calcutta, and of course now since 1978 in Buddhist Society of India, under her instructions and Munindra also, we having a continuous course every year for 10 days continuous course. And this year also we are going to start a 10 days continuous course sometime in January after going back from here. It is by her encouragement, and Munindra also gives instruction in that 10 days course. So it was, we think that it was that Lord Buddha's blessings we got her there, and many people are also, even not only from Calcutta, from outside Calcutta also, they come, but difficulty is for them to cannot remain there because there is no place for any center like here. So they come and take instruction and go back to their home, which is sometimes about more than 100 miles or 200 miles or 300 miles away. They cannot remain, but they are practicing. And by letter also, they are keeping correspondence with her. Yes. কলকাতার মধ্যে পড়লে আমরা এনে বাহ্য ওখানে কেন আসি এনে প্রায় 100 বেশি আরো বহুত মানুষ এনে আমার কাছে এলরে Seeing as how she had this problem in her practice, does she have any advice to those whose practice is hindered by sleeping? Since Ma had so much sleepiness in her practice in the beginning, he's asking if she has advice for people who now are experiencing sleepiness. If she has advice for the yogis now to deal with sleepiness. মানে যে আনে অতদিন অনেক খুব ঘুমাচ্ছিল না ওদের যদি যে ঘুমটু আইয়ে তারা ক্যাঙ্গুরি এনে ওদের ঘুম কাটানো লাগলে আসতো তোরা কাজ করলে তোর বয় করলাম না কাজ করো ঘুমরে ধরো ধরে মনোযোগ রাখো রাত দিন কোনো কথা নাই ইয়ানো চেষ্টা করো চেষ্টা করতে করতে দুঃখ চেষ্টা করলে তো দুঃখ দূর এখানে কোনো তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে নিয়ে না যা কাজ করুন পরে তো মূল চেয়ারা কত বছর নঘুমাতে না যাই চেষ্টা করে এগিয়ে যায় এখনো ইয়ান করে যায় ইয়ান হবে She says this sleeps you by your effort. You have to drive away the sleep by your effort. If you do the meditation, if you follow the meditation, mindfulness, with full mindfulness and concentration, these sleeps will go away. From the beginning it will be, you say that I am feeling sleepy, what the instruction is given like that, sleepy. Again go on
go back to your object. Again you may feel sleepy. Again you go do that. Again go back to your object. When, say, after practicing some days or some time or some days, the sleep will go away. She says there are instances, there's so many years. I'll say, you've seen, as many of you know the name of Tongpulu Sayadaw, who came here. He never slept for so many years. But he was always meditating. Then by request of the other people, that it is, you already earned your own thing, but unless you give us something, how can we learn? Then many people requested him to come out, then he came out. Otherwise he never slept. Even now also, he actually was not sleeping, he was sleeping different thing, not like us. So if you follow the instructions, if you do the practice, you also can, overcome the sleepiness. One last question. Last year when Munindra was here, he said that it was his experience that women were frequently able to go more deeply, more quickly into the practice, and I'm wondering if you could say something about that out of your own experience. When Munindra was here last year. yeah, he said that often women go deeper in the practice more quickly than men. তা সত্যি এছাড়া মন